Now I think إنه الشاشة أمامكم. دكتورة الشاشة معلقة. في قدامكم شاشة ولا لا؟ في هسه صار. تمام خلص. done. So remember حكينا إنه the integral from a to b of x dx equal capital of x مجرد حنكامل ونعوض f ال b minus f ال a. وحتى نقدر نكامل الفانكشن لازم هذا الفانكشن يكون continuous. So for example the integral from 1 to 4 3 dx هو 9. why؟ لأنك أنت كاملت 3x حدود التكامل from 1 to 4 so this equivalent to 3 times 3 equal 9. فعليا احنا لما اكامل من 1 ل 4 للاقتران 3 لاحظ هذا الفانكشن y equal 3 مش هذا الاقتران هو عبارة عن y equal 3. Now when we integrate from 1 to 4 فعليا هذا الجواب هو الاريا للريكتانجل. يعني هذا الريكتانجل الاريا إله هو عبارة عن 3 طول البيس في الارتفاع 3 times 3 9. So the integral the definite integral عم بعطينا الاريا. فأنا لو رسمت وما كملت على الرول قلت هو مساحة الريكتانجل ما في مشكلة. Now if you have the integral from -5 to 5 the square root 25 minus x squared. قبل ما أحل هذا السؤال لو كان عندكم the integral 25 minus x to the power 1/2 how you can find this integral? يلا مين يجاوب؟ الخصائص دكتورة. يلا كمل لنا يا التكامل. بتصير 25 ناقص x Yes. over 1 over سالب 1 بس في عندك to the power 1/2 1/2 plus أيوة 3 over 2. كمان مرة لو كان عندنا السؤال evaluate the integral كان الفانكشن the integral 25 minus x to the power 1/2. This function is linear, so the integral according to the rule 25 minus x to the power 3 over 2 1/2 plus 1 over 3 over 2 over minus 1 plus c. Okay? Now, لاحظ this function is linear. لكن now the problem إنه this function quadratic. We can't apply the rule. في هاي الحالة فقط إذا صادفك definite integral وكان ال under the square root على شكل a square minus x square. طبعا في طريقة حنتعلمها ب 102 لكن الطريقة ب 101 بدي أحاول أرسم هذا الشكل. لاحظ هذا هو الفانكشن y. مين هو y؟ y equal the square root 25 minus x square. ربع الطرفين شو رح يعطيك؟ ربع الطرفين y square equal 25 ناقص x تربيع. Yes. So x square plus y square equal 25. هاي الإيكويشن represent what? circle. circle. Yeah. هاي circle السنتر إلها 0 0 والراديوس كم؟ 5. 5. Good. Now we want to sketch this graph. لاحظ إنه we have the square root plus معناته we sketch only the upper half of the circle. So we
we take only the upper half of the circle. This point 50 لأنه center 0 0. This point minus 50 and this point 0 5. We take the upper half of the circle only since you have the square root مش كل الدائرة. هلا هذا التكامل بدي أربطه بالمساحة عنا نص دائرة. لاحظ حدود التكامل with respect to x from minus 5 to 5. So this integral represents this area. So this is equal 1/2. هذا التكامل هو 1/2 الاريا of a circle. Not ما هي الاريا للسيركل؟ ما هي مساحة الدائرة؟ إلها قانون 25 باي باي اس سكوير. باي ار سكوير. نرجع للسؤال. So the answer حيكون نص في باي ار سكوير 25. معناته الجواب النهائي حيكون 25 باي اوفر 2. متى بنفكر كمان مرة بهاي البروسيجر إذا كان عندنا square root and under the square root على الشكل a square minus x square التربيع للرقم مش للx بعدين الx. فهذا له علاقة بالاريا of the circle. طب قبل ما نشوف this example لو كان عندنا the integral over in this case how you can evaluate this integral? ناخذ 25 عامل مشترك. ممتاز. بناخذ ال 25 عامل مشترك وهذا التكامل له علاقة بمين حيطلع؟ الساين انفرس. ممتاز بساين انفرس. Good. So, okay. Now, if you have the integral, the square root 25 minus 9x squared dx. شو رأيكم أول خطوة ممكن نعملها عشان أخليها فقط x تربيع؟ هاي ال 9x square عبارة عن مين؟ 3x بكل تربيع. يلا نبدأ بالفرض. اسمك ونبدأ بالحل. شو رح نفرض التي؟ 3x. يعني شو اسمك؟ أحمد الجبالي. أحمد. يلا let t equal 3x. dt يساوي 3 dx. good. now بدنا نغير يا أحمد الحدود. لما ال x equal minus 5 over 3 what is the value of t? سالب 5. سالب 15 3. Yeah. سالب 5. سالب 5. and when x equal 5 over 3 what is the value of good. So the integral حدود التكامل from من سالب 5 ل 5. yes the square root 25 minus t square instead of dx dt of over 3. 3x. yes 3. over 3 صح؟ Yeah. yeah. now this integral صار مثل example 1. هذا التكامل هو 1/2 the area of the circle. So the answer 1 over 3 constant في 1/2 by r square اللي هي 25. So the final answer we get 25 by over 6.
Now you have 2 minutes إنك تفكر برقم 3. The integral dx the square root 9 minus ln x over x. شو رأيكم؟ افرض لن الاكس ممتاز. يلا افرض معي. let t equal للاكس yes dt mhm equal 1 over x dx. yes. نغير حدود التكامل. تصير t x equal a cube. لما ال x equal e to the power minus 3 معناته okay. t equal minus 3. exactly good minus 3. Now when x equal e to the power 3 t equal so, good. So this integral بدي أغير بالسؤال بس إشي صغير أخلي هاي سكوير نفس الطاولة حيضل بس غيرنا جواب تكامل. So the integral from minus 3 to 3 the square root 9 minus t square over x instead of dx x dt. شو رأيكم هذا التكامل؟ طبعا لو كانت t ما في مشكلة حيكون linear لكن أنا غيرت تربيع لسبب. هلأ هذا التكامل how you can evaluate this integral؟ دائرة إنه بتصير نص دائرة. في مساحة الدائرة. الدائرة قد ايه نصف قطرها هاي السيركل؟ 3. 3 good. So the answer 1/2 by 9. 9. So this equivalent 9 pi over 2. Now refer to example 2 okay to example 1. If we write instead of minus 50 يعني بدل minus 50 what is the difference؟ شو الفرق بينهم حيكون؟ يصير القطر كامل. ربع دائرة. ربع دائرة exactly. لو كان الانتجرال from 0 to 5 لاحظ الاكس coordinate from 0 to 5 ما حناخد نص دائرة حيكون السؤال ربع دائرة فبي كيرفول للحدود. فإذا كان from 0 to 5 حيكون لنا إنه ربع دائرة. أوكي. Now you have this question homework. So 2 minutes أعطوني أول إشي ممكن تفكر فيه to solve this integral. How you can نفرض اكس تربيع. ممتاز. إذا رح تربيع تفرض تساوي. خلينا نعطي أول خطوة. continue. يلا مين يكمل؟ dt equal to x dx. 2x dx. So dx equal dt over 2x. Yes. Now if x equals 0 t equal 0. t equal what? 0. Yeah. And if x equal 2 t equal 4. good. So this integral from 0 to 4 x the square root minus minus t square instead of dx dt over 2x. ممتاز. Now continue. لحظة هاي حيكون إلها ربع دائرة. ممتاز. هاي ربع دائرة. Okay. Let me start about the fundamental theorem of calculus. هاي نظرية كتير مهمة وحنحل عليها أسئلة. أول إشي نفهم الثيوريم شو بتقولنا.
if f is continuous on an interval. طبعا شرط ال continuous in order the function must be integrable. Then f has antiderivative، يعني بتقدر تكمل السؤال. معنى هذا الكلام عندك function continuous that mean it will be integrable. كونه integrable so it has antiderivative on that interval. Okay. And if a is any point in the interval then the function، شوفوا هالفانكشن الجديد اللي أنا عرفته، هذا كتير مهم تعريفه. g of x عرفت فانكشن جديد. This g of x هو the integral from a to x. معناته الجواب حيكون variable. يعني لو قلت لك g لل4 رح يكون التكامل من a ل 4. So this function g of x عرفته from a to x f of t dt. هذا الفانكشن هو anti derivative. شو معنى anti derivative للf؟ That mean إنه مشتقة هذا الاقتران g prime الx equal f الx. بإمكاني أكتب هاي بالرموز إنه d by dx for this function هو f الx. That mean instead of t كأني بعوض x أو كأنه المشتقة عم تلغي التكامل مع تعويض مكان t equal x. Now not لاحظ الديفينيشن اللي عرفته g of x equal the integral of a to x. Now لو سألتك what is the value for g of a, what do we mean about g of a? Instead of x you substitute a. مين يعطيني الجواب؟ زيرو بتطلع. زيرو. Exactly. By the definition the integral from a to a هيك التعريف بقول لك f of t dt. So this is equal 0. Now what is d by dx for x ل a؟ أنا القاعدة اللي حفظتها هاي d by ماينس d. جي الاكس. ممتاز. minus f الx. why؟ ليش minus f الx؟ لأنه this equivalent to d by dx حسب خصائص الديفينيت انتجرال minus a ل x ft dt، وحسب القاعدة حيكون الجواب minus f الx. Now d by dx for the integral from a to b ft dt شو رأيكم؟ زيرو. زيرو. why؟ ايش سبب؟ التكامل المحدود تساوي صفر. ممتاز لأنه هذا constant. بغض النظر إيش كان الفانكشن always the definite integral is constant. لكن this function different. this function هون variable x. in general t by dx for ft dt إذا كانوا الحدود عبارة عن function القاعدة العامة بتقول لك f instead of t بدنا نعوض الفانكشن g2x في الديريفاتيف إله في g2 برايم الx. هيدا general rule minus instead of t we substitute g1 الx في g1 prime الx. So this is the general rule لو كانوا الحدود from function لا function. So اختيار this ثلاث theorem ليش طلعت صفر؟ ليش صفر؟ لأنه the integral from a to b f t dt لا زيرو. مهما كان الفانكشن لما تكامل تكامل محدود الجواب رقم. يعني لو قلت صح لك مظبوط. الانتجرال من 1 ل 4 x اوكي كامل بغض النظر the answer it will be number so الانسر زيرو لو كان أوكي. الفانكشن. اوكي ذكرتها تمام. يس
Now, for example, find d by dx the integral from 1 to x sin t square. هاي الرول قدامنا هيها. مين يشتغل؟ شو الانسر؟ شو الجواب؟ d by dx the integral from a ماينس to x. كوساين الاكس تربيع. What? شو الانسر؟ يلا شو الجواب نكتب؟ Instead of t بنعوض x sin x square. طلعوا على الرول d by dx fundamental theorem from a to x f t بس مكان tx. لو بدنا نطبق الجنرال رول نمبر 4 the same sin x square في الديريفيتيف للx 1 minus sin ال 1 في الديريفيتيف لل 1 0. طيب number 2 d by dx the integral from x to 0 t secant t dt. minus x secant x. ممتاز minus x secant x. d by dx the integral from x to the square root of 3 tan inverse t. minus tan inverse x. ممتاز minus tan inverse x. Okay. d by dx from sin x to cosine x dt over 1 plus t square. So بدنا نطبق number 4. شايفين number 4 this one. You have 2 minutes. حاول apply the rule ونشوف لأنه الانتجرال from x to a مش من a ل x. احنا why؟ لأنه this equivalent d by dx minus the integral tan. اوكي ولا لا؟ اوكي. For this reason you have the sign is negative. Okay? Okay. Yeah. So let me see number 4. d by dx the integral from sin x to cosine x dt over 1 plus t square. حسب الرول number 4 هيها equal مكان t we substitute cosine square x cosine x times derivative للcosine كمان مرة. This is g2 of x. We substitute instead of t cosine x times the derivative for cosine x minus yes 1 over yes 1 plus sin تربيع times المشتقة cosine x. yes. Now simplify the answer if we can. So this equivalent minus sine x over 1 plus cosine square x minus cosine x over 1 . If you want to simplify, maybe أعوض مكان ال identity cosine square 1 minus sine square, maybe أوحد مقامات. Anyway, فهذا الأنسر بإمكاننا نكتبه بطريقة ثانية. دكتورة بالنسبة للسؤال رقم 4 مش كنا بنقدر نحول لتان انفرس؟ بصير هون قدرت تكامله اللي هو تان انفرس وتعوض وبعدين تشتق. 100% تفكير صحيح، لكن maybe أعطيك هون function it is difficult for you to integrate. صحيح تمام. يعني maybe أروح أحط لك هذا الفانكشن to the power 4. So in this case
you can't integrate، فرح تضطر انك تطبق الرول، والرول اسرع لك انك تكامل وبعدين تعوض. so good yeah good يعني فكر انه يكامل وبعدين يعوض ويشتق. now let me see another example. we define a function of x. عرفته the integral from 0 to x t minus 3 over t square plus 7. Find what is the value for f is 0. 0. Yeah, حسب الديفينيشن instead of x بنعوض 0. The integral from 0 to 0 t over t square plus 7 dt. The integral from a to a 0. Now, what is f prime lil 1? To find f prime lil 1, you must find f prime lil x. Now, مين اللي يقدر يعطينا ما قيمة f prime lil x؟ t minus 3 over t square plus 7. قصدك x. x minus 3 over x square plus 7. Now this is f prime of x. Now what is the value for f prime in 1? minus 1 over 4. كم؟ minus 1 over 4. minus 1 over 4 عوض اللي هو 1 minus 3 بس اختصر 1 plus 7. This is equal minus 2 over 8 فأعطانا الجواب minus 1 over 4. لو سألتك what is the equation of a tangent line? What is the equation of a tangent line? السلوب سالب ربع. Yes. ونجيب البوينت. ومنجيب البوينت exactly at x بعدين equal على الصورة at بعمل x equal 1. بس هون now بدك تكامل from 0 to 1. Yeah, you can. So this is the slope. Now, what is the value for FL1? What is FL1? نفس السلوب راح تطلع minus 1 over 4. ليش كيف طلعتها؟ هلا مين هي FL1؟ What is FL1? The integral from 0 to 1. Yes. The equation of a tangent line you need point and the slope. The slope obvious هو f prime. لكن f1 هي the integral from 0 to 1. Now, how you can evaluate this integral? إكمال مربع. ليش إكمال مربع؟ لا ما في داعي. في حد أعمل له إكمال مربع؟ وين التي؟ ليش فكرت إكمال مربع؟ ما في تي بالمقام. خليني أكتب التكامل هون. The integral from 0 to 1 you have 2 minutes بدي الكل يجاوب. t minus 3 over t square plus 7 dt. How you can evaluate this integral? دورات. تفضل. يلا احكي. اضرب البسط باثنين وبرا التكامل حط نص. طيب خليني امشي معك. اضرب البسط باثنين t minus 3 وبرا نص. طيب وبعدين مشتقة المقام في البسط. طيب ويت منت شو مشتقة المقام؟ 2 تي. طب والثلاثة هاي وين وديتها؟ الثلاثة هاي مضايقانا عملت مشكلة.
تمام. دكتورة بنوزع المقام. ممتاز، رح أوزع البسط على المقام. يلا وزع. تصير t over t square plus 7 t over t square plus 7 minus 3 over t square plus 7. نرجع لا. للأولى. كيف هلا الأولى كيف نفرض. بدنا نعملها؟ نفرض t square أو نضرب أولاً. 2 فوق ونص. لا لا، كيف رح أوكي. أحل هذا التكامل؟ هذا عتان انفرس باخذ 7 على المشترك. ممتاز، على التان انفرس. اوكي. نعم. هذا رح اتركه انتم تكملوها. هي اعطيتك hints and you can continue. Okay, so to find the equation of a tangent line, we need point and slope. Okay, now نرجع لسؤالنا. لنفس السؤال. Find the value of x where f attains minimum value. هلا, to find the minimum and the maximum, you must study the sign for f prime of x. What is f prime x? f prime x, x minus 3 over x squared plus 7. To find the minimum value, method derivative equals 0. لما ال x equal 3. So the sign for f prime, if you choose number greater than 3 like 4, the sign positive and negative. That means decreasing, increasing. So he asked the value of x. So the value minimum. of x minimum متى عند أي x؟ 3. 3. هلا هاي البوينت 3 شو بنسميها؟ لها اسم كان؟ critical. critical لأي function؟ لأي function؟ لا. Yeah, the capital of x. Maybe هيخطر على بالي أسأل concavity. So concavity هي f prime. inflection So point هي. What? الثلاث inflection. ثلاثة ليش inflection؟ بدي أشتق المشتقة الثانية وأشوف. صح. Be careful. Yeah. تمام؟ تمام. Continue. Another example. If the integral from 0 to x ft dt equal x cosine by x, find f4. In order to find f4, you must find f(x). How we can get f(x) from this relation? كيف ممكن أحصل على اقتران f(x) من هاي العلاقة؟ بدي أشتق. Yeah, so differentiate both sides. d by dx from 0 to x ft dt equal d by dx for the function x cosine by x. Now, what is the derivative for this one? شو الديريفيتيف لهاي؟ 0. ليه 0؟ في الإكس. لا مش إنه محدود. هذا لا، هذا variable. في إكس فوق. تمام. Equal. How we can differentiate x times cosine by x? x اشتق minus sin by x برضه. الأول minus pi plus cosine times 1. Now, السؤال he asked for you to find f4. In order to find f4, you must find f(x). Now we get the function of x. Now we substitute instead of x4. Substitute f4 equal 4 minus pi sine 4 pi plus cosine
4 pi. So sine 4 pi 0, so this term, it will be cancelled 0, and cosine 4 pi equal 1. Okay. Let we define a function f of x 1 over x times the integral from 2 to x 3t minus 2 f prime of t dt. Find f prime of 2. أكيد بدي أفكر أحصل على f prime الx. If we get f prime للx, we substitute instead of x2. Now, مين يشتق لي الطرفين؟ F prime الإكس يلا اسمك؟ طلال. أحمد؟ طلال، يلا يا طلال f prime الx. equal 1 over x Yes. multiply 3t minus 2 f prime t للx للx. good. الأول في مشتقة الثاني. يلا يا طلال كمل. plus Yeah. الثاني Yes. 3t minus Okay يا طلال. ضرب سالب 1 over x square. ممتاز. Now we get f prime الx. Now we substitute. يلا يا طلال عوض لنا مكان الx2. يصير 1 over 2 f prime ل2 1 over 2 في 6 minus 2 f prime 2 yes. هاي بتصير صفر كلها ممتاز. هاي 0 y. وبتصير الانتجرال from 2 exactly. to يا خلينا نعوض وبعدين نقول إنها 0. The integral from 2 ل 2 3t minus 2 f prime of t times minus 1 over 4. So this term equals 0. بتحنا. يلا كمل. بعدين بندخل النص بتصير 3 minus f prime Yes. 2 Good. Our aim to find ننزل f prime. So 2 f prime 2 equal 3 yeah, f prime 2 equal 3 over 2 f prime 2 equal 3 over 2. Okay. Let me see this question homework بعطيك hand ونشوف كيف ممكن نفكر فيه. Let f x equal the integral from 0 to x the square root 4 plus t square and g of x equal f sin x. Find g prime الباي. أكيد بدك تفكر أول خطوة find g prime x. مين بيقدر يشتق لي g prime x؟ f برايم ساين الاكس في كوساين الاكس. ممتاز. Now حصلنا على جي برايم رح تضطر تتعوض اف برايم لا ساين الباي. كم ساين الباي؟ 0. في كوساين الباي minus 1. Now we have a problem. What is the value بدي اروح اشتق من الاف يلا برايم. اشتقوا. بطل هوم ورك. خلينا لو زيرو. اشتقيت ليه زيرو؟ اف برايم not اف زيرو. be careful. اف زيرو زيرو. بتصير square root 4 plus x square بيطلع minus 2 كأنه 4. 2 Now f prime للزيرو. f برايم الزيرو 2. Good. So the final answer minus 2 minus 2. So لو حطيت لك إجابات 0 B2 C minus 2 which one you choose? Any question about the fundamental theorem of calculus? Okay, we have another example. The last one. d by dx, the integral from 0 to x square e to the power minus t square. يلا مين يشتق لي هذا الفانكشن؟ e over minus 2 square x إيش square مشتق؟
e to the power ماينس 2 هاي فيها ضرب 2x. هو 4. أيوة قوة 4 هي ماينس x سكوير تربيع في 2x. مين مش عارف كيف اشتقيت. how we differentiate this function. We substitute instead of t x squared times the derivative for x squared. So this is equivalent to e minus x the power 4 times 2x. اوكي دكتورة، تفضل. بالنسبة لآلية الاشتقاق أنت اشتقيتي ما داخل التكامل وبعدين عوضتي مكان كل تي إكس تربيع؟ أنا ما اشتقيت الداخل التكامل، لا أنا شو طبقت هاي الرول. طلع هاي هالقاعدة d by dx from g1x ل g2 of x. القاعدة بتقول لك instead of t مكان كل t عوض g2 of x times g2 prime of x. لاحظ هذا الفانكشن هاي this is g of x مكان كل t e instead of t عوضت x square times 2x. وضحت ولا لسه؟ وضحت. تمام، يسلموا. هي كمان example عشان انك يعني تكون من المحاضرة انك متمكن من هاي القاعدة. شو بتقولنا؟ d by dx the integral from 1 the square root 1 plus what is the derivative for this function? سكوير روت Yes. 1 بلس إكس بلس 8x تكعيب Yes. ضرب 2. ممتاز. لو طلب عند point بإمكاني أوجد critical number بعرف الفانكشن وبساوي بالزيرو and so on. So you must be able to use the fundamental theorem of calculus to differentiate and to find the critical points بغض النظر إيش كان السؤال. Okay. Let we see آخر نظرية عنا the mean value theorem for integral. Now قبل هيك مر علينا المين فاليو ثيوريم. Now إذا في الامتحان حكيت لك for integral بستخدم هاي النظرية. Otherwise لو كان بالسؤال the mean value theorem خلاص تستخدم النظرية الأولى. هاي الثيوريم فقط for integrals. So عشان تقدر تميز بينهم this theorem for integrals وهذيك الثيوريم فقط the mean value theorem. شو شروط هاي النظرية؟ if is continuous on a closed interval. فقط عندنا شرط واحد. Then there is at least c belongs in AB such that إنه the integral from a to b f x d x equal f c في b minus a. يعني عندنا this function of x the integral from a to b هو الاريا فعليا. بتقول لك النظرية نستطيع إيجاد C بحيث اف السي هي اف السي مش هذا الارتفاع اف السي معدل ارتفاع الاقتران. هذا معدل الارتفاع اف السي هو عبارة عن التكامل من A ل B. لو بدي أحصل على اف السي لحالها هي التكامل من A ل B اف الاكس دي الاكس مقسوم على B minus A. اف السي لحالها ونعطيها اسم هي the average value للاقتران على الفترة AB.
فإذا هون رح we have two questions. السؤال الأول find C وmaybe سؤال أسألك find the average value of f on AB. ال average value هو التكامل from A to B f ال x d ال x مقسوم على طول الفترة. فالسؤال اللي رح نسأله هون فقط find all values of C in the state interval that satisfies the mean value theorem. طيب لو كان هذا السؤال without integral how you can solve this equation؟ شو المين value theorem بتقول لك؟ continuous و differentiable. yes اف الاكس تساوي اف البي. yeah if هلا بدي احله على المين value theorem بدون integral how you can solve؟ شو المين value theorem بتحكي لنا؟ if برايم تشتقي yes 1/2 جذر الاكس جذر السي equal ايكوال اف 3 ناقص اف 0 ممتاز على 3. ممتاز. هاي النظرية الأولى وفعليا هاي المين value theorem العادية. in this case المين value theorem شو انت اللي عم بتحله؟ this is the function the square root of x وهي النقطة 0 0 3 وهذا اللاين. انت في هاي الحالة you find a point C. the tangent for this point is parallel لهذا اللاين. هذا اللي بنعمله بالمين value theorem اللي درسناها قبل. now نرجع لسؤالنا. the mean value theorem for integrals. to find C هاي النظرية شو بتقول لك؟ بتقول لك التكامل the integral from 0 to 3 بدي أطبق النظرية x للقوة 1/2 equal FC our question how to find C. now what is the integral x to the power 1/2? 2/3 the square root to x تكعيب. x to the power 3/2 حدود والله ما التكامل في شاشة. ما في شاشة ولا عندي ما في كتاب. طلعت. ما في. طب لحظة شوي now في شاشة لا هي موجودة بس معلقة يعني. مش مشكلة. هلا بتمشي أمورها بطلع منها وبرجع. so if x equal the square root of x the integral from 0 to 3 x to the power 1/2 fc what is the value for fc؟ كم تعرف نكمل نعم اف الاكس تساوي اف سي في بي ناقص ايه. يس يلا كم قيمة fc؟ اف سي تفر سي جذر السي في 3. هلا خلينا نكمل 2 over 3 yes سكوير روت اكس تكعيب اللي هي شو رح يعطينا؟ السكوير عوضنا السكوير روت لإكس تكعيب اللي هي 3 تكعيب يعني 3 times 3 times 3 minus 0 equal 3 the square root of c. simplify 2 over 3 السكوير روت رح يعطيك هاي 3 في جذر 3 this equal 3 the square root of c.
This one and this one cancel. So we get 2 the square root of 3 over 3 equal the square root of C. نقدر نختصر بتصير هاي 2 على جذر 3. Now to get C كم C؟ دكتور الشاشة معلقة تقريبا 5 دكتور دقايق. هي الشاشة معلقة بس جبريل ممكن متبع أتأكد من معك. شغلة. مش okay. Now C equal 4 over 3. So we will continue. دامها علقت معنا الشاشة. We will continue in the next lecture الإكزامبل اللي ضلوا عنا. So the mean value theorem. بس I think إنه الشاشة ظاهرة عندكم. هي ظاهرة بس بس يعني ولا شيء كتبتيه بالاكزامبل الاول بين. لا بس دكتور اللي بيطلع وبيفوت ما بتكون عنده. أنا فكرت معلق من عندي كان فطلعت وفوت. Okay, not a problem. دكتور سؤال. Yeah, بس wait a minute.